Hello friends, today we are going to start our new point, binomial quadratic surd. See, binomial quadratic surds means what? We know the quadratic surds. Quadratic surds means what? The surds whose order is 2. Such a surds are called as a quadratic surds. Now binomials means the two terms. See, in this example, root 5 plus root 2. Here order is 2 and there are two terms. Therefore, root 5 plus root 2 is a binomial quadratic surd. Similarly, 3 upon 4 plus root 5. Here order is 2 and there are two terms. So it is binomial quadratic surd. See, थोडं मराठीत बोलू आज आपण. इथे बघा रूट 7 याची ऑर्डर 2 आहे आणि यामध्ये 2 टर्म्स आहे म्हणून 3 प्लस रूट 7 हे बायनॉमियल क्वाड्रॅटिक सर्डचं एक्झाम्पल आहे. देन वी सी कॉन्जुगेट पेअर. फॉर दॅट वी टेक वन एक्झाम्पल. सपोज वी हॅव टू मल्टिप्लाय रूट ए प्लस रूट बी, root a minus root b. For that, what we do? Root a square minus root b square is equal to root a square is equal to a minus root b square is equal to b. See here, a minus b are the rational number. So root a plus root b, root a minus root b are the conjugate pair. Take another example. Suppose root 3 plus root 7 multiply by root 3 minus root 7. In this example, root 3 plus root 7, root 3 root minus root 7 is equal to root 3 bracket square multiply by root 7 bracket square. Root 3 square is 3, sorry here, minus root 7 square is 7. 3 minus 7 is equal to minus 4 and minus 4 is a rational number. So root 3 plus root 7 and root 3 minus root 7, these are the conjugate pair. Remember student, the product of two conjugate pair is always a rational number. Then I take another example of conjugate pair. See, root 5 plus root 3 in bracket root 5 minus root 3. We multiply these two binomial quadratic surd. See, root 5 square minus root 3 square is equal to root 5 square is 5, root 3 square is 3. Our answer is 2 here and 2 is a rational number. कॉन्जुगेट पेअर शोधण्याची सोपी पद्धत, इथे जे बायनॉमियल क्वाड्रॅटिक सर्ड दिले आहे याची जी साइन आहे इथे अधिक, तर त्याची कॉन्जुगेट पेअर इथे असणार आहे मायनस. ही एक सोपी ट्रिक आहे कॉन्जुगेट पेअर लक्षात ठेवण्याची. देन we see how to rationalize the given denominator. For that, I take one example, 1 upon root 5 minus root 3. In this example, see, we have to rationalize this denominator. Rationalization चा मराठीत अर्थ होतो छेदाचे परिमेयीकरण. छेदाचे परिमेयीकरण म्हणजे काय? हे जे रूटचं साइन जे आहे ना, ते रूटचं साइन आपण काढून
टाकत असतो, त्याला आपण म्हणतो रॅशनलायझेशन. सो इन द रॅशनलायझेशन ऑफ डिनॉमिनेटर व्हॉट वी डू फर्स्ट हियर, we identify first conjugate pair of this binomial quadratic surd. See, conjugate pair of root 5 minus root 3 is, I just tell here sign is minus, so conjugate pair is plus. So root 5 plus root 3, it is a conjugate pair of root 5 minus root 3. Then 1 upon root 5 minus root 3 is equal to, multiply numerator and denominator by the conjugate pair. 1 upon root 5 minus root 3 multiply by root 5 plus root 3 upon root 5 plus root 3 is equal to, see, 1 multiply by root 5 plus root 3 is equal to root 5 plus root 3 upon, see, root 5 minus root 3 multiply by root 5 plus root 3. इथे आपल्याला a मायनस बी a प्लस बी हा एक्सपान्शन फॉर्म्युला आठवायचा आहे. तर एक्सपान्शन फॉर्म्युलामध्ये आपण एक्सप्लेनेशन बघितलं होतं ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. सो हियर फर्स्ट टर्म इज रूट 5 स्क्वेअर मायनस रूट 3 स्क्वेअर इज इक्वल टू रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 स्क्वेअर इज 5 minus root 3 square is 3 is equal to root 5 plus root 3. 5 minus 3 is equal to 2. 5 minus 3 is equal to 2. Here we rationalize the denominator. बघा इथे आपण छेदाचं परिमेयीकरण केलेलं आहे. इथे आपल्याला उत्तर आलेलं आहे इथे डिनॉमिनेटरला 2 आणि एक्झाम्पलमध्ये होतं हे रूटचं साइन, ते आपण इथे काढून टाकलेलं आहे. यालाच आपण म्हणणार आहे रॅशनलायझेशन ऑफ डिनॉमिनेटर. देन वी स्टार्ट द प्रॅक्टिस सेट 2.4. इन द प्रॅक्टिस सेट 2.4 there are two example. In that first one is a multiply. See, in that first root 3 multiply by root 7 minus root 3 is equal to, this root 3 is multiply this both the term. So root 3 multiply by root 7 minus root 3 multiply by root 3. Carry out the multiplication. We know 3 7s are 21. So under root 21 minus 3 3s are 9, root 9. Now see, observe, root 9 is a perfect square. The square root of 9 is 3. So root 21 minus square root of 9 is 3. It is our required answer. Then we see the next example is root 5 minus root 7 multiply by root 2. See here, root 2, our answer is root 2 multiply by root 5 minus root 2 multiply by root 7. 2 5s are 10, root 10 minus 2 7s are 14, root 14. It is our required answer. It is the first example in the practice set 2.4. The next example in the practice set 2.4 is rationalization of the denominator. See, in the rationalization of denominator, what we do? We find out first the conjugate pair of this binomial surd. So, the conjugate
pair of binomial quadratic surd. Which is binomial quadratic surd? 7 root 7 plus root 2 is रूट 7. इथे प्लस साइन आहे त्यामुळे कॉन्जुगेट पेअरला आपण इथे काय लिहिणार मायनस साइन लिहिणार. मग कॉन्जुगेट पेअर काय होईल रूट 7 मायनस रूट 2. सो our answer is 1 upon root 7 plus root 2 is equal to multiply numerator and denominator by this conjugate pair. 1 upon root 7 plus root 2 multiply by root 7 minus root 2 upon root 7 minus root 2 is equal to 1 into root 7 minus root 2 is equal to root 7 minus root 2 upon root 7 plus root 2 multiply by root 7 minus root 2 is equal to root 7 bracket square minus root 2 bracket square is equal to root 7 minus root 2 upon root 7 square is 7, root 2 square is 2. So root 7 minus root 2 upon 7 minus 2 is equal to how much here? 5. So here we rationalize the given denominator. इथे रूटचं साइन निघून गेलेलं आहे. या पद्धतीने आपण डिनॉमिनेटर रॅशनलाइज करू शकतो. नाउ सी अनदर एक्झाम्पल. See second example. In this example we have to rationalize the given denominator. Our example is 3 upon 2 root 5 minus 3 root 2. In this example, see the conjugate pair of 2 root 5 minus 3 root 2 is 2 root 5 plus 3 root 2. Then solve it. 3 upon 2 root 5 minus 3 root 2 is equal to 3 upon 2 root 5 minus 3 root 2 multiply by ह्या कॉन्जुगेट पेअरने न्यूमरेटर डिनॉमिनेटरला आपण मल्टिप्लाय करून घेत आहोत. 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 अपॉन 2 root 5 plus 3 root 5. See 3 multiply by 2 root 5 plus 3 root 2 is equal to 3 in bracket 2 root 5 plus 3 root 2 upon 3 root 5 plus minus 3 root 2 multiply by 2 root 5 plus 3 root 2 is equal to 2 root 5 bracket square minus 3 root 2 bracket square. Here 3 in bracket 2 root 5 minus 3 root 2 upon square of 2. इथे 2 चा आणि रूट 5 चा वर्ग करून घ्यायचा आहे. स्क्वेअर ऑफ 2 is equal to 4 multiply by square of 5 is equal root 5 is equal to 5 minus square of 3 is equal to 9 multiply by square of root 2 is equal to 2. See 3 in bracket 2 root 5 minus 3 root 2 upon 4 5 जा 20 minus 9 2 जा 18 is equal to 3 root 5 minus 3
2 root 5 minus 3 root 2 upon 20 minus 18 is equal to 2. It is our required answer. Here we rationalize this denominator. In this way we complete practice set 2.4. You have to solve the rest example in the practice set 2.4 at home. Thank you.